Good morning, ma'am. Morning. Okay. आज हमारा सेकंड क्लास है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन मैनेजमेंट रो सेकंड क्लास। ओके। फर्स्ट क्लास रे हम डिस्कस करथिले मु खाली थोड़े कहि दउची कि फर्स्ट क्लास रे हम कोन कोन डिस्कशन करथिले डाटा व्हाट इज डाटा प्राइमरी डाटा कोन तार को सोर्स अछि सेकेंडरी डाटा कोन को सोर्स मेथड हम यूज कर परिबा डाटा कलेक्ट देन व्हाट इज प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा भीतर डिफरेंस कोन। ओके। तापर टूल्स रिसर्च जदि आम करिया चाहूँ तार टूल्स कौन कौन व्यवहार करें जेमती क्वेश्चनरी इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन टेस्ट क्वेश्चनरी मीनिंग पढ़ते तार टाइप्स ऑफ क्वेश्चनरी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ते इंटरव्यू व्हाट इज इंटरव्यू आउ टाइप्स ऑफ इंटरव्यू भी पढ़ते देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यू पढ़ते। तो आज आम डिस्कशन करवा व्हाट इज एलिमेंटरी स्टैटिस्टिक्स। ओके। एबे हमरो काइंड ऑफ हमरो कौन थ्योरी पार्ट सरीगलानी हम एबे प्रैक्टिकल पार्ट रो पुणी स्टार्ट करवा। ओके। फर्स्ट व्हाट इज एलिमेंटरी स्टैटिस्टिक्स द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच we study about the collection organization analysis interpretation and presentation of data or information is referred to as elementary statistics. For example, polls in elections use stats to guess who will win an election. Drug makers use stats to predict when side effects might happen. Sports uses stat to guess how a player will perform. ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ ହେଲା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ର ସର୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ମୁଁ ତ ୟୁଜ କରିଛି। ତ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ କଣ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଥିବ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା କଣ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେଭେଲରେ ଏଗୁଡାକ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ ସବୁ ଆମେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ପଢେ। ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଏଲାବୋରେଟ କରିକି ଟିକେ ଅଧିକ ପଢିବା ଏଇ ଆମର ଏବେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆମ ସିଲାବସ ରେ। तो फर्स्ट है व्हाट इज एलिमेंटरी स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट है स्टैटिस्टिक्स कौन गोटे है स्टैटिस्टिक्स है गोटे ब्रांच मैथमेटिक्स गोटे ब्रांच जोटा कि हम स्टडी कले कौन करवा स्टडी अबाउट कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन केमिति कलेक्ट करवा केमिति डाटा को ऑर्गेनाइज करवा केमिति ताको एनालिसिस करवा केमिति इंटरप्रिट करके ता विषय मोर इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करवा तो केमिति हमें प्रेजेंट करवा टेबुलर फॉर्म रे। तो सेटा हमें केमिति जानवा बाय यूजिंग स्टैटिस्टिक्स मेथड्स। ओके। So, for example, the polls in elections, you start to guess will win an election. देखिए तो हमें recently election ହେଇଯାଇଛି ତ ଆମର ଓଡିଶାରେ ବିଜେପି ଜିତିବ या ବିଜେଡି ଜିତିବ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ସେଟା ସେତେବେଳେ ଆମର କଣ ହୁଏ ଇଲେକ୍ସନ ପୋଲ ହୁଏ। ତ ସେ ପୋଲ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡିଯାଏ କି କୋଉ ପାର୍ଟି ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ପାର୍ଟି ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି ସେତିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ବିଲିଫ ଅଛି ପ୍ଲସ ପାର୍ଟି ମାନଙ୍କର ବି ୱିନ୍ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ପୋଲ ହୁଏ ମାନେ ନାହିଁ କି ପୋଲ ଯୋଉଟା ହଉଛି ସେଇଟା ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ପୋଲ ଯାହା ବି ଦେଖଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆସିବନି ବେଳେ ବେଳେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବି ହେଇପାରେ। ମାନେ ନାହିଁ ଯୋଉ ପାର୍ଟି ପୋଲରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଭୋଟିଂ ଦେଖଉଛି ସେଇଟା ମାନେ ନାହିଁ କି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ବେଳେ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୋଲଟା କେମିତି କରିବା କିଛିଟା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ମେଥଡ ୟୁଜ କରିକି ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେ ପୋଲକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବା। ସେମିତି ଡ୍ରଗ ମେକର୍ସ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମେଡିସିନ ବନାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମେଡିସିନ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର ମାନେ ଡ୍ରଗ ମେକର୍ସ ମେଡିସିନ କୁ ଡ୍ରଗ ବି କୁହାଯାଏ यूज स्टैटिस्टिक्स टू प्रेडिक्ट व्हेन साइड इफेक्ट्स माइट हैपन। तो ସେମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ୟୁଜ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆର ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ କଣ ହବ। ସବୁ ମେଡିସିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ସୁଟ୍ କରେନି ତ କୋଉ ଟାଇପ ର ପର୍ସନ ମାନଙ୍କର ତ ସେଇ ମେଡିସିନ ଉପରେ ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ରହୁଛି ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ବାଇ ୟୁଜିଂ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଓନଲି। ଦେନ୍ ସ୍ପୋର୍ट्स ୟୁଜେस ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଟୁ ଗେସ୍ ହାଉ ଅ ପରଫର୍ମର ୱିଲ୍ ପରଫର୍ମ। ଯେମିତି କି ଏବେ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡର 19 ଟାଇପ ଯୋଉ ଖେଳ ହୁଏ ପ୍ଲସ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ ତାପରେ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ ଏଇସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ୟୁଥ ମାନେ ପ୍ଲେୟର୍ସ ମାନେ ରହିଲେ ୟଙ୍ଗ ପ୍ଲେୟର୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରାହୁଏ କେମିତି ବାଇ ସିଇଂ ଦେୟାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଷ୍ଟେବଲ। ସେମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ଲେୟର ମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଷ୍ଟେବଲ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିଯିବ କି ହାଉ ମେନି ୱିକେଟ୍ସ ଦେ ଆର ଟେକ୍ between that Ranji Trophy match and uh, how many match they perform and how much score they score in that match। तो ଏଠି କେତେ ସେମାନେ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି କେତେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କି ନାହିଁ ସେମାନେ କ୍ୟାଚ୍ କେତେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା କେମିତି ଜାଣିବେ ବାଇ ୟୁଜିଂ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ସେମାନେ ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ଟେବଲ ଜାଣିପାରିବେ କି ସେ ଯୋଉ ପିଲାକୁ ସେମାନେ ବାଛିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଓକେ।
Then, elementary studies example, the collection of children of different ages in a city, the collection of marks obtained by students in different subjects, etc. Let us now see the type of elementary questions candidates can expect in various competitive examinations. Okay, ଆଉ ଡାଟା ଯଦି କଲେକ୍ଟ କରୁଛେ ଆମେ କେମିତି ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଯଦି କ୍ଲାସରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଉ କୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଜର କୋଉ କୋଉ ସିଟିର ସେଇ ଡାଟା ବି ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟରେ କେତେ କେତେ ମାର୍କ ଅବଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ବି ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ field of statistics. Statistics can be categorized into two main branches such as descriptive statistics and inferential statistics. Descriptive statistics মানে কোন? It is concerned with the method of collecting, organizing and presenting the data appropriately and creatively to describe or assess the group characteristics. The descriptive statistics ମାନେ ହେଲା ଯୋଉ ଡାଟାକୁ ମୁଁ କଲେକ୍ଟ କରିବି, ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବି, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିବି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି in a appropriate manner, in a creative manner. ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା କି ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିପାରିବି, ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଗ୍ରୁପ ଡାଟାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିପାରିବି, ତାକୁ ଆସେସ୍ କରିପାରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ। ଇନଫରସିଆଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ମାନେ କଣ? ଇଟ୍ ଇଜ କନସର୍ନଡ ୱିଥ ଇନଫରିଂ ଅର ଡ୍ରଇଂ କନକ୍ଲୁଜନ अबाउट द population based on pre-selected elementary of population. ଗୋଟେ ମିନିଟ। Okay. The inferential statistics মানে কଣ ହେଲା? Inferential statistics is concerned with inferring or drawing conclusion about the population based on pre-selected elementary population. ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ କନକ୍ଲୁଜନ ଟା ମତେ ଅଲରେଡି ମିଳି ସାରିଥିବ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡ୍ର କରିବି କଣ, ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ ଡ୍ର କରିବି ଯୋଉଟା କି ଇଜିଲି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡେବଲ, ଯୋଉମାନେ ବି ଦେଖିବେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ମାନେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ୱେରେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବି। ଇନଫରସିଆଲ ମାନେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଡ୍ର କରିକି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିପାରିବି କି ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହେଲା। ଦେନ୍ how to perform presentation of data in elementary statistics. We can present data in various forms like tables, graphs, and diagrams. The presentation of data in the form of table. First table रे बनी परिवा, graph रे बनी परिवा, diagram रे बनी परिवा. First table रे देखिवा. First step ହେଲା at first arrange the data in ascending or descending order. ଗୋଟେ minute. ତ ଫର୍ଷ୍ଟ କଣ କରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଟାକୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା, ଆସେଣ୍ଡିଂ ହଉ କି ଡିସେଣ୍ଡିଂ, ମାନେ ବଡରୁ ଛୋଟ କ୍ରମରେ କି ଛୋଟରୁ ବଡ କ୍ରମରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା। ଦେନ୍ ମେକ୍ ଏ ବକ୍ସ ୱିଥ ଦ ସୁଇଟେବଲ ନମ୍ବର ଅଫ ରୋଜ ଆଣ୍ଡ କଲମ୍ସ। ଦେଖିବା ଯେତିକି ଡାଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ସୁଇଟେବଲ, ଧର 10ଟା ଡାଟା ଅଛି, 10ଟା ରୋ କଲମ ମତେ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ, ତ ଯୋଉ ହିସାବରେ ମତେ ଡାଟା ମିଳିଛି ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ରୋ ଆଉ କଲମକୁ ଡ୍ର କରିବି। ଦେନ୍ fill the suitable headings in the first column and the first row. तो ବାସ୍ ଯୋଉ ହେଡିଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ ଫର୍ଷ୍ଟ କଲମ ଆଉ ଫର୍ଷ୍ଟ ରୋ ରେ ହେଡିଙ୍ଗ ଗୁଡା ପୁଟ କରା ହୁଏ। ଉପରେ ଧର ରହିଲା ନେମ, ମାର୍କ, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସେ ସବୁ ରହିଲା। ଦେନ୍ ସାଇଡ ରେ ରୋ ଆଉ କଲମ ରେ କଣ ରହିବ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ତ ଏଠି ଯୋଉ 10 ଜଣଙ୍କର ଡାଟା ଅଛି, ସେ 10 ଜଣଙ୍କର ମାର୍କ କଣ କଣ ଅଛି, କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ, ସେଇଟା କ୍ଲାରିଫାଇ ହେଲା। ତ ଆମର ନେକ୍ସଟ କଣ ହେଲା, ରୋ ଆଉ କଲମକୁ କେମିତି ଆମେ ପାର୍ଟିସନ କରିବା। ଦେନ୍ at last fill the collected data in the box. ସବୁ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ ଯାହା ବି ହେଇଥିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ତମେ ସେ ବକ୍ସ ରେ ପୁଟ୍ କରିଦବା। ଦେନ୍ ଗ୍ରାଫ ବାର ରେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, first we have to draw the axis, that is x axis and y axis. ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ତମେ ଜାଣିଥିବ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ 10th ରେ ହିଁ ପଢିଥିବ x axis y axis, what is x axis y axis। ତ ଗୋଟେ ହେଲା ଦିଟା ଲାଇନ ଥିବ, ଗୋଟେ ଏମିତି ହିଁ ଦିଟା ଲାଇନ ଥିବ, ଗୋଟେ ଥିବ x axis ଆଉ ଗୋଟେ ଥିବ y axis। ମାନେ ଦିଟା ଲାଇନ ଡ୍ର କରିକି ମୁଁ ଯୋଉ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗ୍ରାଫ ଟା ଶୋ କରିବି ସେଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ କି ମୋର ଯୋଉ ଡାଟା ଅଛି ସିଏ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ଡାଟା କଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଓକେ, represent the variant or class interval on x axis and represent the frequency on y axis। ତ x axis ରେ ମୁଁ କଣ ପୁଟ୍ କଲି କି ମୋର କ୍ଲାସ ଇଣ୍ଟରଭାଲ କେତେ ରହିଲା, 5 10 15 20 25 30, ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଗ୍ୟାପ ଦେଇଦେଇ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ପୁଟ୍ କଲି। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା x ଥାଏ, ଗୋଟେ ଏଇଟା y ଥାଏ ଆଉ ଏଇଟା x ଥାଏ, ଯୋଉ ମଝିରେ ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଟା ରହିଲା ଇଟ୍ସ କଲ୍ଡ ଜିରୋ, ଯାହାର କିଛି ବି ମାନେ ନାହିଁ, ମାନେ ଜିରୋ ମାନେ ଜିରୋ,
ମାନେ x axis ର ବି ସେଇଟା origin point ଆଉ y axis ର ବି ସେଇଟା origin point, this is called origin point or zero। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ x axis draw କରିବି 5, 10, 15, 20, 25, ମୁଁ ତ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭାଲ କ୍ଲାସ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଦେଇ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଡ୍ର କଲି x axis। y axis ରେ କଣ ଡ୍ର କରିବି? ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ବାରମ୍ବାରତା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡିଆରେ କହୁଛେ। ମାନେ ମୁଁ ଧର 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 2 ଡିଫରେନ୍ସ ଡ୍ର କଲି। ତ ଏଠି କଣ କଲି? ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିବି କି 5 ଜଣ ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ନେଇଥିଲି, ଯୋଉ 20-25 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ମାର୍କ ମୁଁ ନେଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିବି କି ସେମାନେ କୋଉ ପେପରରେ 90 ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ବାରମ୍ବାରତାରେ ଜଣା ପଡିବ କି ପିଲା 5 ଜଣ ପିଲା ଧର 2ଟା ପେପରରେ 90 ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, 6 ଜଣ ପିଲା ସରି 10 ଜଣ ପିଲା 6ଟା ନମ୍ବରରେ ରଖିଛନ୍ତି 90%। ତ ଏଇଟା କେମିତି ଡ୍ର ହେଲା? ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାଇନ ଗଲା, ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଡଟ କନେକ୍ଟ ହବ, ତାକୁ ଯୋଉ ଲାଇନ ଟା ଯିବ, ସେ ଲାଇନ ଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଗ୍ରାଫ ସେଟାକୁ ଶୋ କରିବ। ଦେନ୍ ପ୍ଲେସ୍ bar rectangles adjacent to each other as well as separated from each other such that the height of bars represent the frequency of the respective observations। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଯାହାର ହାଇଟ୍ ଥିବ, ଧର ମୁଁ କହିଲି କି ଏଠି 5ଟା ପିଲା ଯୋଉ 0 ରୁ 5 ଅଛନ୍ତି, ଧର 0 ରୁ 1 କରିଦେବି, 0 ରୁ 1, 2, 3, 4, 10 ଯାଏ। 0 ରୁ 1 ଅଛି, 1 ରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପିଲା ଅଛି ସେ 3ଟା ପେପରରେ 90% ମାର୍କ ରଖିଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି ରହିଲା 1, ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଏଠି y axis ଅଛି ସେଠି 2, 4 ଥିଲା ନା, ତ 2, 4 ମଝିରେ ଯୋଉ 3 ଅଛି ସେଠି। ତ ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡଟ୍ ମାଇଲି, ସେଠି ଗୋଟେ ଲାଇନ ଡ୍ର କଲି, ତାକୁ ଗୋଟେ ବାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲି। ତ ସେଠି କଣ ହେଲା? ସେଠି ମୁଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲି କି ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ୱିଦାଉଟ୍ ମାଇ ଡାଟା ଆଇ ଏମ୍ ଟେଲିଂ ହ୍ୱାଟ ମାଇ ଡାଟା ଆର୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍ପିକ୍। ତ ମୁଁ ମୋ ଡାଟାକୁ ମୁଁ ଶୋ କରେନି, କୋଉ ବି ଟେବୁଲରେ ଶୋ କରିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯୋଉ ଗ୍ରାଫ ମୁଁ ବନେଇଲି ତାକୁ ଦେଖିକି ଲୋକ କହିପାରିବେ କି ମୋର ଡାଟା କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଅଫ ଡାଟା ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ ପାଇ ଚାର୍ଟ। ତ ପାଇ ଚାର୍ଟ ରେ ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ଶୋ କରିପାରିବି? ଓକେ, ପାଇ ଚାର୍ଟ ମାନେ ହେଲା ଯୋଉ ରାଉଣ୍ଡ ବାଲା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଚାର୍ଟ ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ପାର୍ଟିସନ ବେଳେ ବେଳେ ହେଇଥାଏ, ପରସେଣ୍ଟେଜ ରେ ଶୋ କରାଏ କି କେତେ ପରସେଣ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ମାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମ୍ୟାଥରେ ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ମାର୍କ କେତେ ଜଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶରେ କେତେ ଜଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଓଡିଆରେ କେତେ ଜଣ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା, ଯୋଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଶୋ କଲା ନା, ସେଟା ଆହୁରି ଇଜିଲି, ମୁଁ ବାରଗ୍ରାଫ ଟୁ ବି ଆହୁରି ଇଜିଲି ଲୋକମାନେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରିପାରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ କଣ ହେଲା? ଗୋଟେ वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल। ଫର୍ଷ୍ଟ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସର୍କଲ ଡ୍ର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ, ଯୋଉ ଆମେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ବାଲା ସର୍କଲ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ଦେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଙ୍ଗେଲ ମାନେ କଣ? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଙ୍ଗେଲ ମାନେ ତାର ଯୋଉ ସର୍କଲ ଆମେ ଡ୍ର କଲେ ତାର ମିଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଙ୍ଗେଲ। Frequency of an observation divided by total number of observation into 360 degree, use this formula to find out the central angle of the observation। तो central angle केମିତି ଆମେ ପାଇବା? ଯେତିକି frequency ଆମେ ଯେତିକି observe କରିଛେ, ଧର ଯାହା ବି ଆମେ ମାନି ନେବା କି ଆମେ 100%, ଯେତିକି ଡାଟା ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିଥିବା ଆମେ ମାନି ନେବା କି ଆମେ 100% ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିଛେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ ପାଇପାରିବା, ନହେଲେ ପାଇପାରିବାନି। ତ ଯେତେବେଳେ 100% ମାନି ନବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆମର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କେତେ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିଛେ ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ ନମ୍ବର ଅଫ ଅବଜରଭେସନ। ତାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଫ ଅବଜରଭେସନ। ମାନେ ଧର ମୁଁ କହିବି 10ଟା ପିଲା, ପେପର ହେଲା ଆମର 6ଟା, ତାହେଲେ ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରତି ମାର୍କରେ ମିଳିବ କେତେ? 60। ତ ସେ 60ଟା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ନମ୍ବର ହେଲା, 60 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ ନମ୍ବର ଅଫ ଅବଜରଭେସନ। ନମ୍ବର ଅଫ ଅବଜରଭେସନ ମାନେ କେତେ ହେଲା? ମାନେ ହେଲା କେତେ ଜଣ ପିଲା? 10 ଜଣ। 60 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 10 ହେଲା 6। ସେ ଯୋଉ 6 ଜଣ ରହିଲେ ସେମାନେ ମୋର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଙ୍ଗେଲରେ ରହିବେ। ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ମିଡ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା 6 ଭାଗ ହବ, କାରଣ ମୋର ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା 6ଟା, 6 ଭାଗ ହବ। ଯୋଉ ଯୋଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆସିବ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିବି କି ସେଇ ପରସେଣ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା କମ ଆସିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଠି କଣ ଜାଣିବି? ପିଲାମାନେ ସେଇ ପରସେଣ୍ଟରେ କମ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ମତେ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ କରିବାକୁ ପଡିବ ପିଲାଙ୍କର। ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ मेक सेंट्रल एंगल बाय द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास नॉर्मली हमें ट्रायंगल जो सर्कल बनाए बाय यूजिंग कंपास ओनली। आउ केमिति बनै परबा? हम सर्कल बनै की कर परबा, थोड़ी चूड़ी रे बनै परबा हम। तो वी हैव टू यूज द कंपास। If we want to use statistical data or statistical methods, we have to use compass only. That is also acceptable. Okay. Then the measure of central tendency in elementary statistics। तो आमे केमिति मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज करके
statistics ର method find out କରିପାରିବା। ଆମେ ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ mean median mode। ଓକେ, ଏଇ ମିନ୍ ମିଡିଆନ ମୋଡ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ହିଁ ମେଜର ଅଫ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ରହୁଛି, ଯାହାର ବହୁତ ସାରା ଫର୍ମୁଲାସ ରହୁଛି। ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ମିନ୍। The mean of a data is equal to the average of the data and it can be found by the help of the formula median. The median most observation of the data is called median of the data, and we can find the median of the data by the help of some steps. The number of observation n is even and the median is the value of the first steps order. Okay. The first time you know what is mean. The mean of a data is equal to the average of the data and it can be found out by the help of formula. The mean ର ମୁଁ କହୁଛି mean ର ଅଛି 9ଟା formula total ଅଛି। ତ ସେ 9ଟା formula ଯଦି ମନେ ରଖିଦବା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଯଦି ଆମକୁ କିଛିଟା ଡାଟା ଦଉଛି 10 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ହଉ କି 100 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଡାଟା ଦଉଛି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ average point କୋଉଟା, average of the data, ସେ ଡାଟାର average କୋଉଟା ଆମେ ସେଇଟାକୁ find out କରିପାରିବା by using formula only of the mean. And then median. The median is most observation of the data is called median. And the median data, we can find out the median of the data by help of some steps. ଆଉ ଏଠି ଆମେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ n କହିବି ମାନେ small n is called to number of the observation. ଯେତିକିଟା observation ହେଇଛି ମାନେ ହେଲା ଯେତିକିଟା number ଅଛି total number କୁ ମୁଁ କହିବି n. Okay. ତ ଏଠି ମିଡିଆନ ମାନେ କଣ ହେଲା, ମିନ୍ ମାନେ ହେଲା ମୁଁ ଯଦି ଆଭରେଜ ଡାଟାକୁ କାଲକୁଲେଟ କରିବି, ଆଉ ମିଡିଆନ ମାନେ ହେଲା ଯଦି 10ଟା ପିଲାଙ୍କର ଡାଟା ଦଉଛି ତାହେଲେ ସେ 10ଟା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ କୋଉ ପିଲା ଅଧିକ ସବଜେକ୍ଟରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିଛି। ଧର ମୁଁ ଦେଖିଲି 5 ରେ 4 ଅଛି ତାର ହାଇଏଷ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ମାନେ ସେ 4ଟା ସବଜେକ୍ଟରେ 90% ଏଭବ ରଖିଛି, ଆଉ କୋଉ ପିଲା ବି ରଖିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ ଜାଣିନେବି କି ମିଡିଆନ, ମୋର ଆନ୍ସର ଯୋଉ ମିଡିଆନ ମୁଁ କାଲକୁଲେଟ କରୁଛି ତାହେଲେ ସିଏ ହେଲା କେତେ 5, କାରଣ 5 ହିଁ 4ଟା ସବଜେକ୍ଟରେ 90% ମାର୍କ ରଖିଛି, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପରସେଣ୍ଟେଜ, ସିଏ ହେଲା ଟପର ହେଲା। Then steps କଣ କଣ ରହିଲା, at first arrange the given data in ascending and descending order। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ statistics ର method କିଛି ବି use କରିବା, we have to arrange the data only using ascending order or descending order। ମାନେ ମୁଁ ବଡରୁ ଛୋଟ କ୍ରମରେ ଲିଖିପାରିବି କି ଛୋଟରୁ ବଡ କ୍ରମରେ ଲିଖିପାରିବି, ଦିଟା ଭିତରେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ first ମତେ arrange କରିବାକୁ ପଡିବ। then count the number of observation। ତ ଯେତିକିଟା ମୁଁ ଡାଟାକୁ କଲେକ୍ଟ କଲି ସେ ଡାଟାରେ କେତେ ଅବଜରଭେସନ ଅଛି ତା ସାଇଡରେ ମତେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବାରମ୍ବାର ତ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ, ମାନେ ସେ ନମ୍ବର କେତେ ଥର ବାରମ୍ବାର ଆସିଛି। ଦେନ୍ when the number is the number of observation n is odd, ଯଦି ମାନେ ଯଦି କହନ୍ତି କଣ ଭାଜ୍ୟ ଅବିଭାଜ୍ୟ, ଅଡ୍ ମାନେ ହେଲା ଯୋଉ ନମ୍ବର ଗୁଡା ହେଲା କେତେ 3 7 5 ଏଗୁଡା ହେଲା ଅଡ୍ ନମ୍ବର। ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ମାନେ 2 4 6 ଏଟା ହେଲା ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର। ଓକେ, ଯଦି ଆମର ନମ୍ବର ଅଡ୍ ଅଛି, ଧର ସେଠି ଅଛି ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ଅବଜରଭେସନ ହେଲା 7 ଅଛି, ଦ ମିଡିଆନ ଇଜ ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ ଦ, ତାର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ସେଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ରେ ପଢିବା। ମୁଁ ଖାଲି ଅବ୍ଦ ଲେଖି ଛାଡି ଦେଇଛି କାରଣ ତାର ନେକ୍ସଟ ସେ ଫର୍ମୁଲା ଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଏବେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବନି। ଦେନ୍ ଯଦି ଆମର ଇଭେନ୍ ଥାଏ ତା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ହେଲା, ଦେଖିବା। ଓକେ, then mode, the mode is the value of the observation which occur most frequently। mode of the data is denoted by mo। तो जो mo ଆମେ ଯୋଉ ମୋଡ ର ସର୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା mo, କେମିତି ସେଇଟା ହେଲା ଯୋଉଟା ବି ଯେମିତି ମିଡିଆନ ର ଅଧିକ ଅବଜରଭେସନ ବାଲା ଯୋଉ ଡାଟା ଥିବ, ଏଇଟା ବି ସେମିତି ଅଧିକ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବାଲା ଯୋଉ ଡାଟା ଥିବ। Okay, then how to solve question based on the elementary statistics? Know all the tips and tricks। ମାନେ ଏଠି ଖାଲି ମିନିଂ ଟା ଖାଲି ଦେଖିଦିଅ, ମାନେ ଏଟା କିଛି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ତମର କଣ ନଲେଜ ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ବନେଇଛି। First ହେଲା variant ହେଲା। Okay, variant ମାନେ ହେଲା the quantity that we measure from the observation to observation is called variation। That is 1.5 to 2 to 2.5, ଏଇଟା ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ରହିଲା 0.5। ତ ଏଇଟା ହେଲା କଣ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ, ମାନେ ସେତିକି ସେ ଭ୍ୟାରି କରୁଛି 0.5 ଭ୍ୟାରି କରୁଛି, ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ। then frequency, the number of frequencies of the number of observations of a particular variation of a class interval is called frequency of the variate or interval। example 100 is the frequency of 3.5 year old children। ତମେ ଏଇଟା ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ଏବେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଟା ଡିସ୍କସନ କରିବା ସେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ କି ମାନେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବାଲା ମାନେ ଏମିତି 1.5 ଟୁ 2.5 3.5 ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ନମ୍ବର ମାନେ ଇୟର ଅଫ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲର। ମୁଁ ଏଠୁ ଜାଣିବି କି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମାନେ 3.5 ଇୟର ଓଲ୍ଡ ର ଚିଲଡ୍ରେନ କେତେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମାନେ ହେଲା 3.5 ଇୟର ଓଲ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ ର ସଂଖ୍ୟା ପୁରା ହସ୍ପିଟାଲରେ କେତେ ଅଛି। ତ ସେ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବରକୁ ମୁଁ କହିବି ଏଠି 100 ହେଲା। Then cumulative frequency. It is the sum of the frequency of a class and all the classes below. It is the sum of the frequency of a class and all the classes below it. For example, second table 550 is cumulative frequency of class 5 or 7. ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ହିଁ ତମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିବ କି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବାକୁ ମାନେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଦବ ଏଇଟା ଖାଲି ମିନିଂ ଖାଲି ଥରେ ପଢିଦିଅ। ମୁଁ ତୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝେଇଦେବି ତାପରେ ମୁଁ ଏଟା ଆଉଥରେ ଡିସ୍କସନ କରିଦେବି କି ଏଟା କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେନ୍ କ୍ଲାସ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଧର 0 to 5 5 to 10 ହେଲା ତ ତା ଭିତରେ କ୍ଲାସ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ନମ୍ବର୍ସ ଟା ରହିଲା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ କ୍ଲାସ ଇଣ୍ଟରଭାଲ। ଦେନ୍ ଲୋୟର ଲିମିଟ ମାନେ 0 to 5 ହେଲା ଲୋୟର ଲିମିଟ ହେଲା 0 ଆଉ ଅପର ଲିମିଟ ହେଲା 5 ହେଲା ମାନେ ଯୋଉଟା କମ ଥିବ ସେଟା ହେଲା ଲୋୟର ଲିମିଟ ଯୋଉଟା ଅଧିକ ଥିବ ସେଟା ହେଲା ଅପର ଲିମିଟ। ଯେମିତି ଏଠି ଦେଖ ଲୋୟର ଲିମିଟ ଦ ଲେଫ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ ଦ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ଲାସ ଦେଖ ଏଠି କ୍ଲାସ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଅଛି 3 to 5 ତା ଲୋୟର ଲିମିଟ ହେଲା 3 ଆଉ ଏଠି ଅପର ଲିମିଟ ହେଲା 5 କାରଣ ସେଟା ହେଲା ଅଧିକ ଅଛି। ଦେନ୍ କ୍ଲାସ ସାଇଜ ହେଲା ଦି ଜଣଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ମାନେ 5 - 3 କେତେ ହେଲା 2 ସେ 2 ହେଲା କ୍ଲାସ ର ସାଇଜ ମାନେ ସେତିକି ହେଲା 2 ହେଲା କ୍ଲାସ ର ସାଇଜ ମାନେ ମାଇନସ କରିଦେ ସେମାନେ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ଅପର ଲିମିଟ ଲୋୟର ଲିମିଟ ଭିତରେ ଯେତିକି ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଲା ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ଲାସକୁ ଆମେ କହିବା ସାଇଜ। ଦେନ୍ ହେଲା କ୍ଲାସ ମାର୍କ ଦ ମିଡ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ ଦ ଆଭରେଜ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ ଯେମିତି ମିଡ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ମାନେ ଯେମିତି କି 0 to 5 ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ମିଡ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 0 + 5 / 2 ଓକେ 0 + 5 ହେଲା କେତେ 5 5 / 2 ହେଲା କେତେ 2.5 ତ 2.5 ହେଲା ତାଙ୍କର ଆଭରେଜ ଭ୍ୟାଲୁ ସେଟା ହେଲା କ୍ଲାସ ମାର୍କ। ଦେନ୍ ମୋଡ ହେଲା 3 ମିଡିଆନ - 2 ମିନ୍ ତାର ଫର୍ମୁଲା ଏଇଟା ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଧର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଦେଖ in a village 50 children are 2 year old 25 children are 1.5 year old and 25 students student children of 2.5 year old 100 children are 3.5 year old and 100 children are 4 year old 200 children are 6 year old and 50 children are 6.5 year old 250 children are 7.5 year old and 75 children are 8 year old। ତ ଏଠି ମୁଁ 2 ରୁ 8 ଇୟର ଭିତରେ କେତେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଁ କି ଗୋଟେ ସିଟି ମାନେ ନିଅ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଟାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିଛି କେମିତି ତାକୁ ଟେବୁଲ ଫର୍ମରେ ପୁଟ୍ କରି ଫର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ ଉପରେ ରହିଲା ନମ୍ବର ଅଫ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅର ଇୟର୍ସ ଏକ୍ସ ତାକୁ ଧରିଲି ମୁଁ ଏକ୍ସ ଭ୍ୟାରିଏସନ ଗୋଟେ ତ ମୁଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବି କେତେ କେତେ ବର୍ଷର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କର ଡାଟାକୁ ମୁଁ କଲେକ୍ଟ କରିଛି ହେଲା ଫର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଦେଖ ଅଛି ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଛି କେତେ 1.5 ଅଛି 2 ଅଛି 2.5 ଅଛି 3.5 ଅଛି 4 ଅଛି 6 ଅଛି 6.5 ଅଛି 7.5 8 ବି ଅଛି। ଫର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୋ କାମ ହେଲା ସେଇ ଇୟର ଗୁଡାକ ଫର୍ଷ୍ଟ ପୁଟ୍ କରିବି ପୁଟ୍ କଲି ଦେନ୍ ନମ୍ବର ଅଫ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କେତେ କେତେ ଜଣ ପିଲା 1.5 ଇୟର ଓଲ୍ଡ ର କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ସେଇଟା ବି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଦେଖ 25 ଅଛନ୍ତି 50 25 100 200 50 250 75 ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଇୟର ହିସାବରେ ମୁଁ ପୁଟ୍ କଲି ସାଇଡରେ ନମ୍ବର ଅଫ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପୁଟ୍ କଲି ଓକେ। ତ ମତେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲରେ ମୁଁ କେମିତି ଡାଟାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଦେଖେଇଦେଲି ଟେବୁଲରେ ଡାଟା ପକେଇଦେଲି ବୁଝିଗଲା ଦେନ୍ କୁ ମୁଁ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ କରିବି ମତେ ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ପାଇଁ ଟାସ୍କ ମୁଁ ଆକୁ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ କରିବି 1.5 2 ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ କେମିତି ୟୁଜ କରିବି କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଠିକ ନାହିଁ 1.5 ରୁ 2 ଭିତରେ 0.5 ଡିଫରେନ୍ସ 2 ରୁ 2.5 ଭିତରେ 0.5 ଡିଫରେନ୍ସ ଓକେ ଏତିକି ଯାଇ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ 2.5 ରୁ 3.5 ଭିତରେ 1 ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲାଣି ଆଉ 3.5 ରୁ 4 ଭିତରେ 0.5 ପୁଣି ହେଇଗଲା ଦେନ୍ 4 to 6 ଭିତରେ 2 ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲାଣି ତ ଏମିତି ଡିଫରେନ୍ସ ଯଦି ରହିବ ତାକୁ ମୁଁ କାଲକୁଲେଟ କରିପାରିବିନି ତ ମତେ ଯଦି କାଲକୁଲେଟ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ୟୁଜ ଦ ଡାଟା ୱିଚ୍ ଇଜ ସିମିଲାର ମ୍ୟାନର ତ ସିମିଲାର ମ୍ୟାନର କୁ କେମିତି ମତେ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ ମୁଁ କ୍ଲାସ ଇଣ୍ଟରଭାଲକୁ ନେଇଯିବି ଯେମିତି କି ସବୁ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ସେମ୍ ହିଁ ରହିବ ଓକେ। ଦେଖ 1 to 3 ମୁଁ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ କରିଦେଲି 1 to 3 3 to 5 5 to 7 7 to 9 ଏମିତି କଲେ କଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ଟା ରହିଲା ନା ସେଟା ସେମ ରହିଲା ଓକେ। ଦେଖ ଓକେ 1 to 3 ଯେତେବେଳେ ନେଲି ତା ଭିତରେ କଣ କଣ ଆସିଲା 1.5 ଆସିଲା 2 ଆସିଲା 2.5 ବି ଆସିଲା ଓକେ।
ତ ଏଠି ମୋର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କେତେ ହବ? 50 ପ୍ଲସ୍ 25 ପ୍ଲସ୍ 25 ମାନେ 100। ଓକେ, ଦେଖ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି 100 ହେଇଛି। ଦେନ୍ ମୋର ଯୋଉଠୁ ଏଣ୍ଡ ହେଲା ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆଉ ଥରେ ମୋର ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ନହେଲେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇଯିବ। 3 ଟୁ 5। ଓକେ, 3 ଟୁ 5 ତା ଭିତରେ କେତେ କଣ ଆସୁଛି ଦେଖିବା ଆମେ ଏବେ। 3.5 ଆସୁଛି, 4 ଆସୁଛି। ତାମାନେ ମୋର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କେତେ ହବ? 100 ପ୍ଲସ୍ 100 200। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ 5 ଟୁ 7 ଦେଖିବା ଏବେ 5 ଟୁ 7 ଭିତରେ କେତେ ଆସିବ। 6 ଆସିବ, 6.5 ବି ଆସିବ, ଆଉ ତ କିଛି ଆସିବନି। ତାହେଲେ ଆମ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ହେଲା କେତେ? 250। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। 7 ଟୁ 9, 7 ଟୁ 9 ଭିତରେ ଅଛି 7.5 and 8 ମାନେ 250 ପ୍ଲସ୍ 75 ତ କେତେ ହେଲା? 325। ତ 325 ହେଲା କଣ? ତାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଡିସ୍କସନ ଆମେ କରିଥିଲି ହ୍ୱାଟ ଇଜ କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମାନେ କଣ। କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମାନେ ହେଲା ଯୋଉ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଫର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ରହିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ରହିବ। ଓକେ, ଧର ଏମିତି ମୁଁ କରିକି ବୁଝୁଛି ଦେଖ। ଏଠି ଆମର ଚାରିଟା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଛି, 1 2 3 4, 100 200 250 and 325। ତାର ଟୋଟାଲ ହେଲା 875। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମୁଁ କେମିତି ୟୁଜ କରିବି? ଇଟ୍ ଇଜ 100, 100 ଇଜ 100। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଯୋଉ କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରହିବ ସିଏ କଣ ରହିବ? ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍। ଫର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍। 100 plus 200, that is 300. That is my cumulative frequency. Then third, what is the my third cumulative frequency? That is the 300 plus 250. 300 plus 250, that is 550. That is my fourth, that is my third cumulative frequency, that is 550. Then what is my fourth cumulative frequency? 550 plus 325. Then 875 is my cumulative frequency. देखियो cumulative frequency जदि सब frequency रो total आ cumulative frequency रो end जदि equal हेई थाए ताहले जानिबो कि तमरो आंसर ठीक अछि, माने तमरो calculation ठीक अछि। ओके, बुझी हला। एबे जति जण प्रेजेंट अछ, अटेंडेंस माने तम रोल नंबर तुम तो ग्रुप रे मु शेयर करि देइथिली, सेटा को तमे माने चैट बॉक्स रे मेंशन कर दो ताकि मु सेटा रो अटेंडेंस नै पारे। ओके, ओके। Then frequency distribution. The frequency of a particular value is the number of times the value occurs in data. The distribution of a variable is the pattern of frequencies. The meaning of the set of all possible values and the frequency associated with these values, frequency distributed are portrayed as frequency table or charts. The frequency distribution माने simply word है जो मते डाटा मिली वैल्यू मिली ताको कौन करी मोटे टेबल फॉर्म रे कि गोटे चार्ट फॉर्म रे पुट करी जो गुडा कि इक्वाली डिस्ट्रीब्यूट हेतिबो तार वेरिएबल तार पैटर्न एवरीथिंग इज पॉसिबली लोकेटेड एंड allocated in the same matter ताकि मु पोर्ट्रे करि परिबी कि जदि फ्रीक्वेंसी मते किछि भी मिलि मु ताको गोटे टेबल गोटे चार्ट रे पोर्ट्रे करि परिबी। देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Frequency distribution can show either the actual number of observation falling in each range or percentage of the observation, or in the latter instances that is the distribution is called a relative frequency distribution. Okay, the frequency distribution माने actual number of distribution जेतिक कोटा अच्छी सेति percentage जदि मु नेकी देखौची ताको कहबे relative frequency distribution. The frequency distribution table can be used for both categorical and numerical variables, that is continuous variables, and should be used in class intervals which will be explained shortly. ମୁଁ explain କରିବି ସେଟା। Okay, then frequency distribution. The frequency distribution किछरा way रे परिबो कोन way रे, that is a pie chart, a bar chart, a line chart or a histogram. एथिरे मु करि परिबी जदि nominal variable को यूज करिछि तर I have to visualize that data by using a pie chart. जदि मु नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा को यूज करिछि ताकू मु गोटे बार चार्ट रे प्रेजेंट कर परिबी। जदि ऑर्डिनल और डिस्क्रीट वेरिएबल को मु नेछि ताले गोटे लाइन चार्ट रे शो करबे, जदि कंटीन्यूअस वेरिएबल नेछि ताले गोटे हिस्टोग्राम रे मते शो करिया को पड़िबो। ओके, then measures of central tendency. The meaning of measures of central tendency is to know central value.
ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ମାନେ ହେଲା ଯଦି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଡାଟାର ସେଣ୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ରହୁଛି ତାକୁ ମେଜର କରିବା, ତାକୁ କହିବାକୁ ଆମେ କଣ ମେଜର ଅଫ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଉ ମେଜର୍ସ ଅଫ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି। ମେଜର୍ସ ଅଫ ଲୋକେସନ ବି କହିପାରିବା, ଆଭରେଜ ଅଫ ଫର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ବି କହିପାରିବା। और it is a statistical measure and calculation to calculate the location or position of the central point to explain the central tendency of the whole quantity of the data. Okay, according to Simpsons and Kapta, a measure of location is a typical value around which other figures concrete. And according to Bolle, statistical constants enable us to comprehend in a single effort the significance of the whole. And according to M.R. Spiegel, average is a value which is typical or representative of a data of the set. माने इन द सिंपल वर्ड में पूरा सिंपल वर्ड रे कहबी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी माने ହେଲା ଯେତିକ डाटा ଦେଇଛି ତାର सेंटर वैल्यू कोटा मते सेटा को लोकेट କରିବାର ଅଛି। ओके, से ए जो तीन जण जो हमर अछंती स्टैटिस्टिशियन तांको ना जो मु कहली सिंपल एंड काफका एंड बॉले एंड एमआर स्पेगेल, तो एमानकर सबुर मीनिंग हैला सेम, टिपिकल से माने सेम ही मीनिंग दैचंदी। A measure of location is a typical value around which all the figure is concrete। माने गोटे लोकेशन हम गोटे मेजर गोटे लोकेशन टिपिकल वैल्यू को फाइंड आउट करबा जोटा कि ता सेंटर पॉइंट हेतिबो। तो बोले भी कौन कहते the statistical constant enable us to compare in a single effort the significance of the whole। गोटे whole फिगर को नहीं कि गोटे सिंगल एफर्ट माने सिंगल वैल्यू को कैलकुलेट करार अछि। देन एमआर स्पेगल कहते एवरेज इज अ वैल्यू व्हिच इज टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डाटा सेट। जोटा कि आम गोटे डाटा को सेट को जदि आम नहीं डाटा सेट को तार एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करबा रिप्रेजेंट करबा ही मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, देन ता कौन प्रॉपर्टीज रहिला माने कैरेक्टरिस्टिक्स कौन रहिला, इट इज वेरी इजीली डिफाइंड। डिफाइन करबा को काहे ना हमें बहुत सारा डाटा को नहीं गोटे सिंगल डाटा यूज करबा ताको डिफाइन तो हमें ऑब्वियसली कर परबा ना, हम बहुत डाटा तो डिफाइन करे नथिबो। देन इट्स डेफिनेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला, याकू मैथमेटिकल फार्मूला ही डेफिनेशन काहे ना मु जदी कहबी कि आई हैव टू यूज द फार्मूला एंड डाटा टू कैलकुलेट द एवरेज पॉइंट ऑफ द डाटा, तो मुझे कौन कहली मु इनडायरेक्टली एटी कहूची कि मते जदी 100 डाटा दबो तार एवरेज पॉइंट को मु कैलकुलेट करिवि, तो मोर डेफिनेशन ही मोर मैथमेटिकल फार्मूला रहि गला। तो एवरेज कैलकुलेट जदी करिया को मु कहूची त केमिति करबी, 100 डाटा अछि डिवाइडेड बाय 2 हला 50, सेटा ला एवरेज, सेटा ला मिड पॉइंट। तो एठी कोन हला माने मु एठी कहया को चाहूची कि त डेफिनेशन ही त फार्मूला अछि। देन इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड कैलकुलेट, जेमती मु कहली इजी माने जेमती कि मते तार एवरेज ही कैलकुलेट करार अछि, तो एते 100 टा 1000 डाटा हेले भी तार एवरेज कैलकुलेट हेइ जिवो, सेटा इजी। देन इट शुड बी रिमेन अनअफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। जदि बहुत सारा अधिक वैल्यू थाए तथापि किछि भी अफेक्ट पड़िबनी। जदि कोटे कोटी रो भी एवरेज बार करार थिबो ना, गोटे कोटी डिवाइडेड बाय 2 50 लाख, केते जल्दी आटा आंसर हमको मिलिगला, किछि भी इफेक्ट करिवनी जदि अधिक नंबर्स हेतिबो। देन इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, माने जो अलजेब्रा रे जो ट्रीटमेंट जो मेथड्स कोड रहला आमे तो फर्दर यूज करि परिबा। देन इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल टाइम्स इन द सीरीज, माने एटा एते माने मेथड एते इजी टू कैलकुलेट, माने नॉर्मली ए मेथड फार्मूला यूज करके ଆମର ସବୁ ବଡ ବଡ ଜାଗାରେ ଏଇ statistics को ही यूज କରାଯାଏ, କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ simple and minimal and it should be capable of being used in further statistical computation or processing। ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ବହୁତ ସାରା statistical computation ଆଉ କିଛିଟା record ରେ ଆକୁ ହିଁ यूज କରାଯାଏ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବହୁତ easy। then it should be possess sampling stability। तो जो sample method को नेकी जदि हमें calculate କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ବହୁତ easy ହବ major central tendency को नेकी calculate କରିବା ପାଇଁ। then मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रे जेम कहतिली 3 टाइप्स, गोटे हला मीन, मीडियन, मोड। मीन को हमें अरिथमेटिक मीन भी कहि परिबा। then what is arithmetic mean? The mean is also known as arithmetic mean, that is AM। to calculate the mean submit all the observation and divided it by the total number of observation। the mean जो मु कहली mean is denoted by x bar। तो ए जो फॉर्म ए जो सिंबल टा अछि आको हम कोन कहबा x। so the x bar equal to sum of all the observation divided by total number of observation। ताको आउ शॉर्ट रे कोन कहि परबा summation x divided by n। summation x, x माने वेरिएबल, जेते को वेरिएबल अछि तार टोटल
divided by the number of observation. The total number of मोर मते variable मिलला 100 divided by number अछि 10 तो 100 divided by 10 ହେଲା 10 तो मोर 10 ହେଲା mean ହେଲା. Then according to WA King, the arithmetic average may be defined as a sum or aggregate of a series by items divided by their numbers. For example, arithmetic mean of four numbers, that is 32, 40, 44, 36 is given. तो ताहले मोर एठी 32, 40, 44, 36 मते चारिटा नंबर देदेला तातो arithmetic mean मते फाइंड आउट करियार अछि केमिति ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି sum of all the observations and total number of observations. Sum of all the observation କେତେ ହେଲା 32 plus 40 plus 44 plus 36 152. Total number of observation ହେଲା କେତେଟା item ଅଛି ମାନେ n ଏଟା ଅଛି ଦେଖ 32 ହେଲା 1 2 3 4 ଚାରିଟା item ଅଛି तो 152 divided by 4 ହେଲା 38. The 38 is the arithmetic mean of that four numbers. बुझी तो बहुत सिंपल किछि नहीं. देन अरिथमेटिक मीन रो दीटा फार्मूला गोटे हला दीटा टाइप रो गोटे हला सिंपल और अनवेटेड अरिथमेटिक मीन और वेटेड अरिथमेटिक मीन. ओके सिंपल अरिथमेटिक मीन टा आज टिके टिके मु कहि दोची इंडिविजुअल सीरीज टा कहि दोची कारण हमरो टाइम भी लिमिट अछि जेहेतु नेक्स्ट क्लास रे हम डिस्कशन करिबा कि तार डिस्क्रिप्टिव सीरीज कोन कंटीन्यूअस सीरीज कोन एंड व्हाट इज द वेटेड अरिथमेटिक मीन तार फार्मूला सब कोन. ओके तो ये तीनटा टाइप रो अछि हमर अरिथमेटिक मीन गोटे हला अरिथमेटिक मीन कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटीन्यूअस सीरीज. ओके फर्स्ट देखिबो व्हाट इज इंडिविजुअल सीरीज. तो इंडिविजुअल सीरीज रे तीनटा मेथड रहला मु कहिथिल ना तुमको नौटा मेथड सतरे लागो. तो इंडिविजुअल रे तीनटा मेथड डिस्क्रीट रे तीनटा कंटीन्यूअस रे भी तीनटा नौटा मेथड टोटल आउ वेटेड रे तो अछि मु अनवेटेड खाली कहूची. इंडिविजुअल सीरीज फर्स्ट डायरेक्ट मेथड जोटा कि आमे मु एबे ही एग्जांपल तुमको बुझेली दैट इज x1 plus x2 plus x3 दैट इज xn मान जेतरा देइथो त टोटल करिया को पड़िबो डिवाइडेड बाय n मान जेतिरा नंबर थिबो ताको आमे आहुरी सॉर्ट करबेला समेशन x डिवाइडेड बाय n. फॉर एग्जांपल देखो पांचटा वर्करଙ୍କର ମୁଁ ଏଠି वीकली वेजेस ଦେଇଛି ମାନେ କେତେ ରୋଜगाର କରୁଛନ୍ତି ସପ୍ତାହ पांचटा वर्कर जड़े 1350 सॉरी 1350 1400 1450 1370 1480 मुझे मु जानिली कि एटी पांचटा वर्कर अच्छे माने एन है 5 तो मुझे कौन कली फर्स्ट सीरीज देखली 1 2 3 4 5 मोर सीरीज मतलब इज एन इक्वल टू 5 वीकली वेजेस केते 1350 1400 1450 1370 1480. ओके तो ये पांचटा टोटल कले मते समेशन एक्स मिलिबो पांचटा टोटल है 7050 दैट इज समेशन एक्स एन पाई गली समेशन एक्स पाई गली तो फॉर्मूला x bar or arithmetic mean equal to summation x divided by n, that is 7050 divided by 5, that is 1410. 1414 1410 is the arithmetic mean of that four data man तार center point बुझेला. ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 2 ଦେଖ ଏଠି ସେମିତି 6ଟା ୱାର୍କରଙ୍କର ୱିକଲି ଏଜେସ୍ ଦେଇଛି ମାନେ ଯେମିତି 1000 1470 1540 1280 1560 1340 ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସେମିତି ନମ୍ବର ହେଲା 6 n ହେଲା 6 ଆଉ ତାର ଟୋଟାଲ କଲେ ହେଲା 8190 ତ ସମିଶନ x ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ n ମାନେ 8190 ଡିଭାଇଡେଡ୍ 6 ହେଲା 1365 1365 ହେଲା ଏଇ 6ଟା ନମ୍ବରର ଆଭରେଜ ଅର ଆନ୍ସର. ସେମିତି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି ଏଟା ଥାଉ ଏତେ ବି ଡିସ୍କସନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏସବୁ. ଦେନ୍ ହେଲା ସର୍ଟକଟ୍ ମେଥଡ ଦ ସର୍ଟକଟ୍ ମେଥଡ टाइम लिमिट ही सालानी एटा मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करें. ओके okay thank you everyone, thank you for joining the class.